Thank you everyone for coming today. Please join me in the Pledge of Allegiance. Ready? Begin. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Thank you. Please meet a dear friend of Councilman Ted Bui. She's a very successful businesswoman, a philanthropist, and a staunch supporter of Ted Bui in his bid for Assembly member. Please meet 2014 Miss Asia International in Japan, from Japan, but she's Vietnamese. Thế mai hôm nay rất là vui được có mặt ở đây. Trước nhất là xin có một cái cảm giác rất là xúc động, bởi vì Ted và Rose là bạn của Mai cũng đã lâu rồi, và Mai cảm thấy rất là vui khi mà Ted có một cái ý chí rất là tốt, giống như là tranh đấu cho những cái gì mà bây giờ những người dân Mỹ cũng như là những người dân Việt Nam, người Mỹ gốc Việt của chúng ta mà đang rất là cần thiết, đó là những cái mà giá xăng rất là lên rất là cao, tất cả những cái gì mà chị sẽ nói chúc Ted là chắc chắn mà nghĩ rằng Ted sẽ được rất là nhiều người ủng hộ, đặc biệt là những cái doanh nghiệp và tất cả những cái người nào mà hiểu được về những cái mà nền kinh tế của bây giờ của đất nước chúng ta, của đất nước Mỹ mà chúng ta đang sống thì đều có thể là ủng hộ Ted. Có lẽ là chúng ta nghe những I'm going to just break from the program a tiny bit. I'd like to invite Mayor Hopper up here just to say a few words about our honored guest today, Mr. Bowie. Thêm là in the Trung Danfo Fountain Valley. wow. But thank you everybody for coming tonight and supporting my friend Ted Bui. Ted and I have worked together on the council for the last year and a half, and in that time I've grown to know him and really appreciate what he's done for the city. And when we need good people like him in Sacramento. In California, go to the gas station, it's $7 a gallon. The taxes are too high. There's homeless people everywhere. The economy's not working. And to add to that, the taxes are so high. The surplus right now at the end of the year, the surplus is over $90 billion. And what are they going to do with that money? Maybe they could lower the taxes so we don't have to pay as much. But we're happy to, hopefully we'll get Ted up in Sacramento to make those changes. Are you excited? I mean, you're so quiet. Yes. Thank you, both mayors. I will tell you, running a race is very difficult. Putting your family through is even more difficult. Most people don't know what assembly is. Does anybody know what an assembly? Actually, do you know how many assembly members there are in California? No. So there's 80 assembly members. So each assembly member represents about 500,000 people. Each senator, there's 40 state senators, and each senator represents about 1 million people. So for every Senate seat, there's 2 Assembly seats. And why is it important to have someone like Ted? If you think about it, the room we're in, the drinks you're drinking, the clothes you're wearing, the car that drove you here, the air you're breathing, the food that's going to come out, whether you like it or not, it's governed. But first of by all, government. I don't want to bore you. They have spoke so well, all of them, right? Well, one thing I want to share with you all is when people goes around the city saying, Ted Bui sign, I see Ted Bui sign, but I don't know who he is. Well, that's a sign. Here I am.
First of all, I really want to thank you, all of my friends here, business owners, of influential local leaders, religious leaders, officially, public officials of the greatest in Orange County. I want to thank you all for being here. It means a lot for me. And I don't want to bore you all too much because I'm sure all of you are very hungry right now, right? You're probably waiting, saying, I've been waiting here for an hour. Where's the food? But I want to thank you for being here. And I want to play a little short video that tells a bit about my family backgrounds, tells a little bit about my journey and where I'm going to head for. During the pandemic, has hurt a lot of families. TED is endorsed by California and Orange County Republican leaders, taxpayers, veterans, police, and firefighters. Vote Republican. Vote for TED. Bác của ông là Thiếu tá Bùi Bá Lan, phục vụ gần 2 thập niên trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông lớn lên trong một gia đình đặt nặng tinh thần phục vụ cho quốc gia, nên ông trân quý và luôn muốn bảo tồn những giá trị, quyền lợi và tiếng nói của thế hệ đi trước. Ông Ted Bùi, một chủ doanh nghiệp nhỏ với hơn 20 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp bằng luật. Ông sẽ tranh đấu để gia tăng ngân sách cho lực lượng thực thi pháp luật, để nâng cao an toàn công cộng, tranh đấu để gia tăng ngân sách giáo dục, cắt giảm các thủ tục không cần thiết để giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng kinh doanh và phát triển, giải quyết gấp tình trạng vô gia cư để không ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn công cộng, một tình trạng hiện đang trở thành khủng hoảng nhân đạo. Xin quý cử tri hãy dồn phiếu cho ông Ted Bùi vào chức vụ dân biểu tiểu bang của Đề hạt 70. Xin cảm ơn quý vị. Hay for bác của ông là Thiếu tá Bùi Bá Lan, phục vụ gần 2 thập niên trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Ông lớn lên trong một gia đình đặt nặng tinh thần phục vụ cho quốc gia, nên ông trân quý và luôn muốn bảo tồn những giá trị, quyền lợi và tiếng nói của thế hệ đi trước. Ông Ted Bùi, một chủ doanh nghiệp nhỏ với hơn 20 năm kinh nghiệm, tốt nghiệp bằng luật. Ông sẽ tranh đấu để gia tăng ngân sách cho lực lượng thực thi pháp luật, để nâng cao an toàn công cộng, tranh đấu để gia tăng ngân sách giáo dục, cắt giảm các thủ tục không cần thiết để giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng kinh doanh và phát triển, giải quyết gấp tình trạng vô gia cư để không ảnh hưởng đến sức khỏe và an toàn công cộng, một tình trạng hiện đang trở thành khủng hoảng nhân đạo. Xin quý cử tri hãy dồn phiếu cho ông Ted Bùi vào chức vụ dân biểu tiểu bang của Đề hạt 70. Xin cảm ơn quý vị. He's been a dear friend of Councilman Ted Bùi. She's a very successful businesswoman, a philanthropist, and a staunch supporter of Ted Bùi in his bid for Assembly member. Please meet 2014 Miss Asia International in Japan, from Japan, but she's Vietnamese. Thay Mai hôm nay rất là vui được có mặt ở đây. Trước nhất là xin có một cái cảm giác rất là xúc động, bởi vì Ted và Rose là bạn của Mai cũng đã lâu rồi, và Mai cảm thấy rất là vui khi mà Ted có một cái ý chí rất là tốt, giống như là tranh đấu cho những cái gì mà bây giờ những người dân Mỹ cũng như là những người dân Việt Nam, người Mỹ gốc Việt của chúng ta mà đang rất là cần thiết, đó là những cái mà giá xăng rất là lên, rất là cao, tất cả những cái gì mà chị sẽ nói chúc Ted là chắc chắn mà nghĩ rằng Ted sẽ được rất là nhiều người ủng hộ, đặc biệt là những cái doanh nghiệp và tất cả những cái người nào mà hiểu được về những cái mà nền kinh tế của bây giờ của đất nước chúng ta, của đất nước Mỹ mà chúng ta đang sống, thì đều có thể là ủng hộ Ted. Và có lẽ là chúng ta nghe mình cũng là business owner với nhau, và mình giúp đỡ những người mà khó khăn và hiểu được những cái khó khăn và vượt qua như thế nào. So first of all, mình thấy là Ted với Rose run for state assembly, mình lúc nào cũng 100% behind them. Regardless wherever I am, mình rất là always there. First of all, it is an honor to be up here, and I get to know Ted and Rose probably about less than 2-3 years. But when we first met each other, it just clicks right away. We click right away is because we know we have the same vision, the same heart together,
And we know that this gentleman, of his integrity, his work ethic, and his fighting spirits, not for himself, but for the community, for all the citizens that whatever that he can serve. And I know that he has a heart and he has the will to win. And I always say that, you know what? So, It's not how you start, it's how you first of all, finish. let's take a step back. When I first came to the United States, I was so welcomed by the American people. How gracious they were, how welcoming they were, and how much they have given themselves to a complete stranger, right? From a different country. I was so warmed by that. I'm like, wow, they're more welcome than some of my own relatives, and they're complete strangers. And I say, now, the way I look at it, I'm American. I want to give that same warmth and welcome to the community, to let them know that I am so appreciative of the American people, and I want to give all of my goodness. C'est un mieux chanteur que moi. Alors, merci bien beaucoup. Merci. Je voudrais vous supporter peut-être. Quand je rencontre peut-être, alors je parle français avec lui. Et je suis très enchanté d'être venu aujourd'hui pour célébrer. Et merci beaucoup. Et je vais chanter une chanson française, Le géant de papier de Jean-Jacques Lafont. Demandez-moi de combattre le diable, d'édifier les dragons unis, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez une charité nouvelle, demandez-nous au cœur d'acier. I live like that school. I traveled each and every highway, and more, much more than this. I did it my way. Yes, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and so it through without exemption. Qu'après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides. Dĩ vãng chỉ xin cứu cho trôi theo ngày tháng. Hãy vô tư nhìn đời, hãy vui lên và cười, để chỉ vui khi ta không còn trẻ. Vậy làm gì chỉ theo điều dĩ vãng, chỉ xin cứu cho trôi theo ngày tháng. Hát lên em ngại gì, khúc ca không nặng nề, để chỉ vui khi tâm tư tuổi trẻ. Hãy sống với tình yêu trong tay, giúp cho nhau những hồng cây ngất ngây. Nếu thấy trao tình em hôm nay, and the first sign of you when I see him is handsome and English. Nói tiếng Việt đi, nói tiếng Anh. Cái cảm tưởng đầu tiên mà khi mà Vân gặp Ted á là đẹp trai quá vậy. Ăn mặc sáng sủa, chỉnh chu, từ mái tóc cho đến đôi giày, láng. Mà không phải láng không mà láng co nữa đấy. Thành ra cái con người này làm cho mình một cái sự tin tưởng nhiều thì Vân chọn Ted. Hơn nữa lên tới Sacramento rồi mà nói tiếng Anh mà như tiếng Việt đó thì cũng khổ lắm. Thì mình chọn ảnh là tại vì tiếng Anh của ảnh tuyệt vời. Mong mọi người ủng hộ. Như pháp tuyệt vời hả? Chưa nghe, chưa thấy. Thật ra giờ nếu mà muốn thì anh nhờ.
pour moi. Tandis en général, en vendredi, on sort avec les amis ou on sort avec la famille. Mais vous êtes là pour moi. Ça veut dire que votre cœur est là pour moi. Encore une fois, je vous remercie beaucoup d'être là pour moi. Oui, je sais bien que vous bien m'aimer, que j'aurai si loin. N'y croyons pas du tout, nous, comment concevoir pour la dernière fois. Et seul